Centro y Sur de México, del Instituto Americano del Concreto. Sin dudas sabemos y muchos ya estamos cerrando prácticamente actividades el año, ¿sí? Pero sin embargo, pues les agradecemos el tiempo que se están tomando para estar acá con nosotros y por acompañarnos en esta sala. De antemano también agradecemos el patrocinio a las empresas Cemex, Holcim y Monoflor por la confianza otorgada para la generación de este primer seminario, ¿sí? El día de hoy también estaremos o contaremos con la presencia de personajes importantes, destacados y expertos, ¿sí? En los temas a exponer, que bien se presentaron en la agenda que se estuvo comunicando, ¿sí? Y pues esperemos que sea de su agrado. Sin más, también el día de hoy les damos la bienvenida y les agradecemos estar acá a nuestros expresidentes de la sección Centro y Sur que nos acompañen. Un gusto, un honor que estén acá con nosotros. Estudiantes también, maestros, ingenieros, arquitectos, que se tomen el espacio para este seminario. Me gustaría también compartirles la agenda del día de hoy. ¿Me puedes ayudar a proyectarla si la tienes? ¿No la tienes ahí a la mano? Ok, si no se las voy a compartir por acá. Vamos a iniciar con la conferencia de ACI Internacional dirigida por la doctora Julie, la cual está titulada American Concrete Institute como pilar sustentable para la construcción con concreto, dando después paso a las 11:50 con la conferencia de sustentabilidad para México, que nos va a acompañar el arquitecto Jesús Galván, con el tema la sostenibilidad en la construcción como pilar en la Agenda 2030. Después les quiero compartir y comentarles por tema de agenda la sesión y la plática de planeación de áreas y ciudades sustentables. Nos fue cancelada esta semana, una disculpa a todos. La verdad no lo esperábamos, todo estaba coordinado, pero por ahí otro tema que surgió con nuestra panelista, pues no va a poder estar con nosotros. Vamos a dar paso a la comida, también todos están invitados a la comida que estará aquí en el Salón Gaudí, por ahí de las 14:20, si no es que vamos a recorrerlo un poquito, ya les estaremos informando, pero bueno, están todos invitados. Para las 16:20 tenemos la conferencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Que se titula La sustentabilidad como principio de educación para la construcción, por la doctora Leonor Patricia Huereca, ¿sí? Después de ello vamos a dar paso a lo que es nuestra reunión mensual para las 17:30, en la cual vamos a charlar un poquito de todos los temas que vimos el día de hoy, desde la parte del Instituto Americano del Concreto, con los pilares que nos va a mostrar sustentabilidad para México, y desde la perspectiva de la UNAM, ¿sí? Una mesa de diálogo vamos a estar generando para las 5:30. Entonces, los invitamos también a que se queden con nosotros para al final dar paso a nuestro brindis tradicional que tenemos como ya es costumbre, ¿sale? Bien, tenemos ya en línea a nuestra primer panelista, la doctora Julie, y para ello pues le voy a pedir al maestro Homero que nos comparta su semblanza, por favor, para que comience a darnos o a brindarnos la primera conferencia del día de hoy. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto verlos hoy. Es para mí un gran honor presentar a nuestra primera conferencista y, si me permiten, voy a leer su semblanza. Julie Buchenberger es científica senior y directora de sostenibilidad de Beton Consulting Engineers, Mendota Hicks, Minnesota. Además, se desempeñó como gerente de aseguramiento de calidad y control de calidad en Tech Remix en Cleveland, Ohio.
Tiene 28 años de experiencia en la industria de la construcción con concreto. Julie tiene un amplio conocimiento de materiales, cementantes, agregados y aditivos, además de una excelente comprensión de los códigos y especificaciones de construcción. Buchenberger es actualmente miembro del Instituto Americano del Concreto, ACI, y es chair del Comité de Cambio Climático, así como miembro de los comités 130 de Sostenibilidad, 132 Responsabilidad de la Construcción del Concreto, 232 Cenizas Volantes, 234 Humo de Sílice y 318N Subcomité de Sostenibilidad. Ha recibido múltiples premios de la industria por su trabajo y dedicación. Julie está certificada en varios sistemas de calificación como profesional lead por el Consejo de Edificación Sostenible de los Estados Unidos, USGBC por sus siglas en inglés, así como de otros sistemas de certificación para infraestructura sostenible. Buchenberger recibió su título de licenciatura en química y su grado de maestría en química orgánica sintética de la Universidad Estatal de Bowling Green, Ohio, en 1987 y 1992, respectivamente. Sin más, por favor, denle la bienvenida a Julie, acompáñenme a dar la bienvenida y les pido un fuerte aplauso por el día de hoy. Julie, go ahead. Algunos tienen sus...
Can you hear me? Yes, I can. Okay. Yes, I can. Okay, do I need to start again? Okay. Nope, we'll go back. That's okay. So do I need to start from the time when I originally started speaking? Okay, do you know I need to start from when I started speaking or at the presentation start? Okay, so again, thank you for having me this morning at your presentation. I really appreciate having this time to spend with you this morning. I'm sorry I can't be there in person. We are celebrating American Thanksgiving here in the United States. Otherwise, I would be more than happy to spend my day with you. Today, I did want to take some time and talk about this very important topic of climate change and sustainability, and hopefully you'll enjoy the presentation. Please feel free to ask me questions at the end. When we talk about sustainable development, we're really speaking about economic growth, impacts on the environment, impacts on society, which may include poverty and other types of things that really impact society as a whole. But in the real terms of it, when we talk about sustainability, the most common cited definition is meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In the past, we often talked about sustainability as reduced environmental footprint, which may mean greenhouse gas emissions or ecological impacts. We also might look at
the societal values, which are biodiversity, ecological resilience, resource conservation. But we're starting to see those change. And when we really started in the very initial parts of sustainability, it was about reduce, recycle, and reuse. But today that's very different. Now we look at, yes, reduce, reuse, recycle, but now we talk more about things like, do we really need this to begin with? Can we repair and repurpose? And what really has to go to landfill? Mexico is pursuing many sustainable strategies, and they're really looking to address the challenges of climate change, rapid urbanization, and also resource scarcity. Why is this important? Because we're starting to see population growth and more urbanization, more than ever. And we can see that across Mexico. We can see it across other emerging countries, such as South Africa, a lot of the African nations, because as our GDP goes up, we are starting to see more construction, more need for housing. Now, concrete is really able to deliver a lot of the sustainable benefits that we're looking for. However, there is some concern of its contribution to climate change. And certainly it can help contribute to really being able to be resilient against some of the things that we're seeing from climate change today. So when we look at how much concrete is going to be used in the future, it is going to increase from 14 billion metric tons of concrete to almost 20 billion metric tons of concrete in 2050. The issue is that in making cement, it is very carbon intensive. And because of all the concrete and cement that is produced, primarily the cement, we create almost 3.8 gigatons of CO2 emissions annually. Why is that? Is because, as I said, the cement industry is very energy intensive. For us to create cement, it really requires us to heat limestone at a very high temperature. And that temperature requires energy, and the byproduct of the manufacture of cement is CO2. So here is an example where we heat the limestone, the decarbonization or the calcination, you see CO2 released. And this has impact on the environment. And certainly we're starting to see that impact in climate change. Today, when we turn on the news, we often see hurricanes, we often see flooding, we see drought, we see many of these things happening. And in fact, in Mexico, the twin earthquakes in 2017, 300 deaths. We look at the Monterey water shortage, which happened only in 2022, and 48% of the states in Mexico were in drought. So when we look at what's happened, the impacts of climate change have increased the amount of natural disasters, maybe not increased them so much as increase their intensity. So when we look at what this costs us as society, we're seeing that these disasters are very, very economically taxing on all of us. So when we look at man-made disasters, there are measurable impacts, but there are also immeasurable impacts. Immeasurable impacts are things like our loss of social capital, which mean our identity, our culture, our historical, iconic types of structures. Think of it, what would happen if your local church was gone? What would happen if your local school was gone? How would that impact you? How would that impact society? Some of the other measurable impacts are certainly damage to infrastructure, but there's measurable impacts that we don't like to count, which is loss of lives. And then there's also economic costs. Today, when we look at sustainability,
I really like to look at it as a balance between resilience and also traditional sustainable design. You must have both to be sustainable. Sustainability is often looked at as ordinary events with very high probabilities, but very low impacts. So this is really your day-to-day maintenance and operations. So when we would look at something in the room you're in today, is how sustainable or how resilient is the carpeting? How sustainable is it? How many times can you walk across it without being worn? That's a sustainable attribute of that material. Now, resilience, however, deals with an extraordinary event, such as a hazard event, such as a hurricane. The probability is very low, but the impact is extremely high and very costly. So how do we quantify these or balance these? If we look at how do we build resilience into the structure, we would be looking at what is going to be our maintenance costs for the hurricane. What was the initial construction cost? How much energy is required? So these are some of the things that we have to look at when we look at probability and what the economics are when we build our structures today. Resilience is very complicated. It can start at a very, very high level, at the 1,000-foot level where we're looking at, say, the continent. And then we move from the continent down to the country level, more down to the state, to the region, and then really local. I like to look at resilience is what is happening to you locally. And it's very multifunctional. So when I talk about multidimensional is if we have a resilient structure, that is going to help our community remain resilient as well. And let me explain that a bit further. If I have a community and we're in Mexico City and we needed to basically get out of Mexico City because of a hazard, would we be able to do that effectively? If we did not have enough bridges, if we did not have structures that would survive the hazard, would you be able to evacuate the city and get to safety? By not having these other things, it also is, look at how it might damage the economics. How soon would you be able to return to work? How soon would the economics of the city be able to be retained? So functional resilience, which is the functionality of the structure, is extremely important because it helps the city remain resilient as well. So some of the things that we have to look at is our ability to withstand at least some of the impacts of a hazard event, shorten the time to return to normal functionality, and improve our structures in the face of future hazard events. If we look at this diagram, we can look at how resilient we are. So if we had an event, so if we look at the red line, we have our event happen, and then we have to recover, which is our blue line. How well and how fast we recover will determine a lot about our resilience. If we underperform, we may never return to our economic prosperity in that region. Here is a simpler structure. If we have the initial impact, we as a whole need to be at that green line, which means I have minimal reduced service. I can get through the hazard, work, you can return to work, you can return to your homes, and economics are not really damaged. The yellow line is it takes some time to get back to this level of economic functionality and also societal functionality. The red line is one where you're never returning to that. An example might be Hurricane Katrina in the United States, where many people left that region. They are still economically impacted to this day, and they've never returned to that level of economic prosperity. The same goes for Japan and the tsunamis.
When they had the tsunami and the earthquake in Japan, they lost the automotive industry. They lost many of the factories in that region. And to this day, that region has never recovered. If we look at that green line, we're really looking at how do we bounce back? And today, as we start fortifying infrastructure around the world, we're really looking at enhancing our capacity or building back better. Again, what we do is the ability to assure public safety, recover quickly, and efficiently do this. And when we do this, economics are retained. Everyone is able to live very, very well. Our structures are still very solid. So with sustainability and resilience, we're looking at what are our vulnerabilities and how resilient are we? And what we really focus on in vulnerability is the property of resisting the stress that causes the natural hazard. Now, this is a very complicated equation, but I'm going to make it simple for you. You've got risk, you've got your hazard, how vulnerable is your structure or your community, and what are your consequences? If we can alleviate any one of these, if we can reduce our vulnerability, if we can enhance our resilience, if we can reduce our exposure, we will have some benefit. And this is why we need to start looking in our industry how we do these things effectively. It's a balance. If we look at how we model things, and again, if we look in the top right-hand corner, we look at what's called a fragility curve, which is saying, what is my probability of having damage? Is it minor? Is it moderate? Is it severe? The problem with these kind of assessments is they're very historical. And today, in climate change, and when we're seeing all these differences, we cannot base everything on historical data. It just neglects all the statistics. So what are we going to do? We're all in this together. We really are. If we look at what the cement and the concrete industry is doing, the cement industry is doing its very best to do everything it can to lower its CO2. That might mean using blended cements, such as Portland limestone cement. It looks at alternative fuels, alternative raw materials. Unfortunately, there is only so much the cement industry can do. They've done as much as they possibly can to date. So they've done things like lower CO2 by looking at blended cements. So again, Portland limestone cement is a great example. But when we really look at concrete, it's very, very low in CO2 because you're only using about 10 to 15% Portland cement binder. Other materials are quite much higher in embodied energy or CO2. Again, when we make concrete, it is really only between, I would say, 7 and 15%, an average of 10% cement, cementitious materials. The other things we can make more effectively. We can change the gravel, we can change sands, we can have CO2 absorbed at the end of its life. These are the things that we need to start more research on and also looking at more definitively. There's also some legislative things that are happening. So if we look at the Paris Agreement, which looks at we have to reduce our CO2. So Mexico is part of the Paris Agreement, and their idea is to reduce CO2 emissions 22% by 2030 and 50% by 2050. There are many ways that they look to do this. So they're looking to achieve zero deforestation, looking at establishing and financial sustainable development of housing, improved agricultural practices. These are all a list of the things that the Mexican government is looking to do. But then there's also public policy. As I said, cement is very energy intensive. In order for the cement industry to become more sustainable, it will require a lot of money. And sometimes their capital investments are quite high now. So in order for them to go to
net zero of a manufacturing environment, it will require more permitting by the governments and also, again, more capital expenditure. Some of the things that we're looking at in the industry are things like accelerating innovation, looking at adopting mandatory CO2 policies, expanding international cooperation. This is very large because Europe is ahead in some ways in looking at sustainable practices in cement manufacture. The United States lags behind that. Mexico also lags in this. So we really need to look at international cooperation to look at best practices across the world. One thing is we can look at higher energy efficiency in our furnaces, look at more recycling, material efficiency, which means making better use of our cementitious materials in our concrete mixtures. There's also carbon capture, utilization, and storage. This is still in its infancy in most of the cement industry. They say by 2050, they may have something, but I'm a little more skeptical that it's going to take longer to do that. How can you influence this? This is really what I want to talk about today, is what can we as individuals do to really influence how much CO2 the industry as a whole and the construction industry deals with CO2. As we know, most of our CO2 comes from buildings and operating those buildings, such as air conditioning, heating, ventilation, other just electronic types of things, also from transportation, and then other types of situations. When we look at environmental burdens from construction, we could really start at the beginning of the life of the building, which is extraction of the raw materials. If we go from extraction of the raw materials to utilization of the building in construction, it's about 35%, 8 to 35%. Most of the energy is in operating the building, and that is between 60 and 90%. Lastly is the demolition of the building at the end of its life, and that is really only about 0.3 to 2%. But the problem is that as energy becomes more efficient, so as we have more solar panels, as we have more wind power, as we start to, quote, decarbonize our basically energy grid, those materials become much more important. And so the payback is going to be much higher for these buildings. So if we had a building now, and if we demolished it and not reused it, a new building would take anywhere between 10 and 80 years to pay back carbon in its construction. The other issue is waste generation. We waste a tremendous amount of materials in construction, almost 1.3 billion tons annually. Most of this is demolition debris. If we don't demolish a building and we make it designed to last longer, we have less debris. Many countries can't handle the additional debris. If we look at Italy, it's running out of space for debris from construction. And many times they put some of this debris in the ocean, which impacts wildlife, seawater, all of the things that are important for food and so forth. So we really need to look differently in our industry. One, we need to look at our materials. We need to look and see if we can lower our environmental footprint. Are there savings to be had? What materials do we choose? And again, we need to adopt more of a cradle to grave thinking. Many times we look at just the extraction and the packaging to the time we basically get it in our hands to use it. But what we really need to look at is from the time we manufacture and we get the raw materials to its disposal. And instead of disposing, can we reuse it? Now what we're seeing in the industry
is something to look at this transparently called an environmental product declaration. This is governed by ISO 1425. And what it's giving us is basically a label to help us understand how our concrete is impacting the environment. So we can look at the amount of concrete water used, the amount of global warming potential, which is basically carbon dioxide, how much ozone is being depleted, acidification, which is talking about water, eutrophication, again, water, and then photochemical ozone creation. So think of it as kind of your nutrition label for concrete. Now, this is happening all throughout the world with environmental product declarations. So these are going to be something you'll be seeing more of in the future. Also, we have to look at the assessment of climate conditions. When we're designing, many times, as I said in the beginning, you cannot count on that historical data so much anymore. We're starting to see changes in the climate, something I like to call slow onset events versus extreme events. So what are slow onset events? Those would be the rise of temperature over time. So my example is when I grew up in the 70s and the 80s, I'm showing my age, we never had a lot of days over 90 degrees. Now I'm seeing more days over 90 degrees. In Mexico, you're seeing increased heat as well. So here we're seeing in the climate change in Mexico, what is expected is more increased drought in the summer, almost by 50% by 2050. But then also seeing increased levels of precipitation in other parts of the country. Then how that impacts to like algae, more mosquitoes and ticks, and then also exacerbation of non-climate stresses, which is really stress on human beings as far as like our more smog days, more harder to breathe for those people that have like asthma and lung disease, and then also how it's going to fragment the habitat. So those are your animals. We're also expecting to see more hurricanes and across Mexico. So again, by 2050, the severity of these will be increased with higher runoff. So again, when I was speaking in Monterey, this is of particular importance to them as they have more hurricanes in their areas, where in Mexico City, you're more in the centralized area of Mexico and should not expect that as much. But you should expect more drought. The problem also with this is when we have these large storm events, Mexico, the stormwater capacity is very undersized. A lot of this is due to the aging infrastructure, and it needs to be replaced or repaired or upgraded. But just as it is across the world, there's limited funding to do this. And so again, a lot of these large events, hazardous events, are impacting us beyond what we can do economically. And then it's forcing other problems on society, such as homelessness or more illness or the inability to go back to a job. So there are lots of issues when we talk about resilience and hazards. So it's residential property damage that's impacting you as a person, but also economic damage, which is then impacting the governmental agencies. And then also social damage. What I mean by that is, while you're impacted economically, what happens if the road is closed and you need to get someone in your family to the hospital? If that road is closed and you cannot get them to the hospital, that is a very large issue. Also, as I said, there may be other things that impact you, such as insurance claims or more pestilence or more disease. So certainly when we talk about heat waves, which I anticipate we're seeing more from centralized Mexico. When I talk about a heat wave, it's at least 3 consecutive days with a temperature that is quite high.
So Mexico averages about 5 dangerous heat days per year. That is expected to increase in 2050 to almost 30 days per year, which again means increased ozone alerts, negative health impacts on more of the elderly or people that have lung disease. And certainly it means hotter climate when it is in the city in comparison to the countryside. We call that urban heat island effect. So what are the other economic consequences? Sometimes it can have consequences on surface water levels, such as lakes and rivers. Also, it may impact shipping and manufacturing, your water supply, as we saw in Monterey, tourism. And again, that fluctuation of river and lake depths also disrupt, also animal life, aquatic life. So there are several design things that we can look at that may become important in the future, such as passive cooling, where we're able to then build and construct in a way that we are siting our building in a different way, taking advantage of operable windows. A lot of times we are seeing design now where there's no operable windows. But what happens if there's no electricity? That's what happened in Hurricane Katrina in the hospitals. Again, it was built to a very high standard, but when all the electricity went out and there's no way to open a window, the heat became unbearable and you can't live in that structure any longer. Now we're seeing, again, return to operable windows where you can open the window and at least get ventilation in to allow at least a little bit of relief from the heat. You also how to site the building. Also, is there trees? Are there nature to help reduce that heat intensity? There's other things that we can do. We can use irrigation type systems where we're collecting water through concrete cisterns or bioretention cells. Also looking at, is the bench made from recycled materials? This is a garden concept. If we look at some of our pervious type systems, we can reduce and slow water stormwater runoff, which means that we can capture some of the precipitation, let it cool in a system such as the way it's constructed, which has a lot of aggregate, which holds the water and then slowly releases it. This is helpful to biodiversity. We can moderate temperatures. So here in the top, these two pictures, we see where we actually have rooftop type gardens, which these are very good. We're seeing these in the US and hospitals where patients can go out and then experience and be around more nature, which is very good for their overall wellness. And certainly we can extend the service life of many of these buildings in comparison to traditional roofing materials. Here's a very nice design where it incorporated looking at sanitation, but also looking at society and saying, if we put the tanks underground, we're able to put a soccer field or a football field on top. And so this way we can balance the nitrogen content in the biological treatment process. This is necessary to clean water. But again, we have a lot of green space here with trees, with a football field, with a walkable area. This is a very nice pictorial of what we're seeing more in design today, where we have everyone has a mode of transportation. We use pervious concrete in the sidewalk. We have rain gardens. We also have pervious concrete in some of the parking zones, especially for lightweight traffic. Here you can see a pedestrian lane, also a bike lane, a bus lane, and then also for cars. And again, canopy. So these are the types of designs we're seeing today where it's integrating something for everyone. And again, we must remember that when we do these types of things, especially with like pervious concretes, we're thinking about how it's going to be maintained in the future. Other things that we need to start looking at from a design perspective is really adopting
better specification framework. As I said earlier, looking at that full cradle to grave life cycle assessment, which means from the extraction of the materials to the end of the life of the structure. We also need to look at life cycle costing, and why you may see some things that are lower in first costs, they may cost you in the long run much more over time because of additional maintenance. So we need to pay attention to things in our specifications to allow buildings to last longer. We also have to look again at what are the loadings that not are happening today or historical, but what could be happening in the future. So the minimum code that is in Mexico may not be sufficient to ensure continued functionality in the future. Most codes today, building codes such as ACI 318, are a minimum life safety code. That means that they allow you to get out of the building, but that building may not be there to come back to. And that is something that we need to work on at ACI. So some of the things that we're looking at today is there is sustainability allowed in the building code, but primarily it never supersedes safety, which is the way it should be. However, there are other codes that are out there today that are really looking at building codes differently. The one I like the best is the one that is coming out of Europe, which is looking at life cycle of the concrete structure from cradle to grave, but also looking at if a structure is able to withstand an extreme event with minimal damage, the structure should be able to rapidly recover its functionality, which is saying that, yes, we know that there's going to be hazards, but we want to have a building to come back to. And this is really much different than the building codes we're seeing in North America. So this is something that I would like to see in the future in North America. And I really applaud Europe for looking at things much more from a sustainable perspective and a resilience perspective. When we look at their code, it's more of looking at, let's identify the hazard, let's identify the failure modes, but let's look at the probability and then assessment of acceptance, like how robust is the building? Then also, what are the consequences? What are the health consequences? What is the economic property consequence? Do I lose building economics because of our business continuity because I lose this building? What are the environmental implications? And then also the social and political ramifications of the building loss. So could it be like blight? Could it be long-term evacuation? What happens if that building no longer exists? And again, I like to look at this as what happens if your church is not there any longer? What happens if the hospital is not there for you to go to? How does that impact the community as a whole? There's several things that are out in the industry today. In the United States, there's a lot of different states that are looking ideally at resilience. Here, I like this one from Minnesota, where they are looking at, if I have no energy, they still want me to do something called passive survivability, which means I can stay in that structure and be able to live in that structure for 3 days or more. So this, especially in Minnesota, it has very low temperatures, so it can get down to 0 degrees Celsius. So what happens if I don't have any energy? Would I be able to still be able to survive? And this is also looked at through the United States Green Building Council and also the Mexican Green Building Council, where they're looking at climate resilient tools. This is not new. A lot of people say, well, resilience is new. It's not new.
It's been here, and many of us have been looking at it for over a decade. And now we're able to look at it more transparently with some of the tools I described earlier, such as environmental product declarations. There's another one called a health product declaration, which looks at how do the materials impact your health, such as, is the carpeting in this building off-gassing or providing VOCs that are unhealthy to me? Does the wall paint have off-gassing that is not good for my lungs? Many things like that are looked at in health product declarations. So again, resilience and kind of recovering all of this. Resilience is more than just disaster recovery. It's really about making our buildings more robust, being able to be prepared for a hazard, and then requiring us to look in a way that is looking at a whole of not just our structures, but at our community. So long-term planning, short-term survivability, durability, and flexibility, and our responsiveness to disaster. This is also from the United States Green Building Council, their RELY, where again, they really focus on passive survivability. So again, in Mexico City, if I have a heat wave, can I live in my building today? Does it have operable windows? The United States Green Building Council and the Mexican Green Building Council look at these types of things in their structures. How do I measure resilience? I get this question frequently. You might measure it in the percent functionality immediately after the event, or the probability of exceedance in X years. Like, will I be able to return immediately to the building? Yes, exceptionally high is 90%. No is very low. Time to recover, is it 2% in 50 years, or is it 50% in 10 years? How high or immediate? What is the replacement cost? What is the likelihood of collapse? These are all things that we can measure. There's many, many voluntary resilience frameworks around the world, and there are many in Mexico as well. I've given you leadership in energy and environmental design, but there's many around the world. In the United States, we like Fortified out of, this comes from the International Building Insurance Agencies, telling us how we can use simple hurricane straps, which are very inexpensive, to make our buildings more resilient. Now, we all know change is hard. Change is very hard. It's hard from a governmental level. It's hard from an industry level. But most of the time, we just don't like to change. And I'm going to tell you right now, engineers are people that are very black and white, and making them change is very hard sometimes. Building code officials do not like change. It's really our responsibility in this industry to help the change. And sometimes we're to blame. So some of the things that we can look at is, again, looking at our structures. Are we making structures durable? Which means, is it going to perform its function over its life cycle planned time without a lot of maintenance? Are we using robust materials? If we're not, then it's going to cost us more time to repair these, and it's not going to be sustainable. And then what's its increased service life? Is it going to be a lower service life than what we designed for, or will it extend the service life? So enhancing long-term durability is extremely important. And that means if we enhance the long-term durability, we reduce the impact of its operational energy, which means I don't have to maintain it as much, or the operational energy is lower because I've increased its lifespan with little maintenance. Well, how do we do this? Well, certainly looking at mechanical environmental loading, looking at anticipated deterioration mechanisms, which means what are my durability risks now,
and in the future? And what are my hazards? Service life, strongly dependent upon where is the location of your structure. Are you seaside? Are you in an area which has high sulfate soils? What are the things that you need to protect the building against? With climate change, some of the things that we anticipate for concrete are mechanical, physical, structural, chemical, and biological. If we talk about mechanical, if you're in the mountains, are you going to have more erosion, more impact, more explosion based on, let's say, rock slides? If you're by the sea, abrasion could be sea level rise, or let's say you have flooding and it's abrading away or scouring the underneath of a bridge. Physical might be, again, going back to those areas, and there's not many in Mexico where you have freeze thaw perhaps, but is there going to be more freezing and thawing? Is there going to be fire? When I talk about structural loading, are you going to have more disaster and you're not looking at the anticipated increased amount of hazards? So instead of planning for a level 3 hurricane, are you planning for a level 5? Again, chemical is more about acid attack, sulfate attack, and then you've got biological attack. All of these have impact on concrete. And certainly as we see more CO2 in our atmosphere, we're going to see things like carbonation corrosion, which is something typically we don't talk about in our industry. And if we look at CO2, corrosion is increased by temperature, it's increased by relative humidity, ocean acidification. These are the things that increase the corrosion rate. Then we have some biological impacts, such as acid rain. And again, extreme loads and impacts from extreme hazards. So are we prepared and have we designed for these levels? Things that we can do to fortify in our mixtures is to make them more robust. Many of those are using alternative binders. We can look at ASTM C595, which says we can blend with Portland cement, and that might be with ground blast furnace slag. I know you have substantial fly ash reserves in Mexico. Portland limestone cement. There are new pozzolans that are coming, such as glass pozzolans. Are we using fiber? So fiber right now is polypropylene fiber. We can use macro fiber to replace welded wire steel. We can also use it polypropylene fiber, microfiber, to reduce cracks. So these are the things that can help us extend some durability. There's also other new admixtures, such as titanium dioxide, which actually whitens and brightens the surface. And also, if it rains, if someone had put graffiti on the surface, it basically goes a photochemical reaction, and that will be wiped off the surface. So very nice. So lots of environmental benefits by using good amounts of binder that are well mixed, along with ample admixtures. So there's also contractor safety to keep in mind. When we see the increase in temperature and heat, how does that impact our workers in the construction zones? Now we have to worry about more respiratory illnesses if we have higher heat. So if we look at the gentlemen that are in the bottom, I see a blue hard hat. White hard hats reflect more heat. Maybe we need to look at what are people wearing out in the field. Are they wearing protective gear that is more reflective? Should we start thinking about, do we need to change our schedule? Should we have more nighttime construction rather than daytime construction? If we do that, then how does that impact the cost in construction?
There's other new technologies that are out there to really look at CO2 and account for it, such as the building information modeling systems. There's also things to look at durability, such as stadium. There's something free called Life 365, which looks at corrosion modeling. There's many other types of modeling systems available throughout the world that can be used. When we look at ready mix, are we using a plant that's using the best environmental practices? Are they looking at materials effectively? Are they making good concrete mixtures and having a higher efficiency, which means, are they blending the cementitious materials with the aggregates and the proportions are well proportioned? There is lots of ways to proportion a concrete mixture by adding a little more aggregate that's well blended and well graded versus using more cement to get the same compressive strength. Also, are you looking at sustainable purchasing? Do you go and order your concrete from someone who is also sustainable? All things to think about in our quest to get to net zero. There's new techniques that are out there and old techniques that are out there. We're looking at, now we have high performance precast frames. These are very lightweight, very adaptable, so we could expand our bridges. Precast pavements, where we can basically use panels and quickly repair areas. And a lot of the new talk today is, I know all of you want to know about 3D printing. 3D printing is coming. I like it, and then I'm still waiting to see its improvements. But there's some things today that are out there, such as ultra high performance concretes, which can be very thin and are actually quite as strong as steel in many regards. Self-consolidating concrete, very high spreads, very flowable. It actually takes less personnel to place an SCC mix versus having more people place it. Now you have to remember there's a balance here. If I use less workers, that impacts society. If I use more workers, I'm providing more jobs. You have to look at the situation. As I said, pervious pavements can reduce surface temperature up to 12 degrees Celsius. And then that heat in turn can be lowered. And even from these types of pavements, once it rains, it continues to cool for at least 7 days because of the water that is evaporating out of its surface. There's other very great design strategies, more than I can talk about today. Some very, very effective. And then looking at enhanced solutions. Again, I talked about BIM. How do you inspect? We can inspect using a drone now. We can monitor performance by looking at radio frequency identification chips. Maintenance, all sorts of things are important. Again, coming down to when we look at concrete, looking from the time it's produced all the way to its grave, and can we really reduce the number of components? Can we lower transportation and energy consumption? Can we reuse it? We can reuse some components, as we've seen from ACI and the federal highway government. But there's risk with this, and you have to look at this cautiously, is look at the environmental impacts, look at the risk management, and see we might be able to reuse a foundation, but it might have to be fortified. Also then, once we do demolition, we have found that if we demolish concrete and we make it into aggregate, it can be recycled and reused for concrete again, or it can be used in subbase. But when we upcycle it, it means we're going to reuse it in concrete so it retains its same value, or we downcycle it in road base. So this comes back to our circular economy type of arguments, which is, you know, road base isn't as good as using it in concrete, but at least it's not going to landfill. If we look at all the things that we can do in our industry to get to net zero, there's many things. We can use alternative cements.
And we're saying that ambitiously by 2050, 50% Portland replacement. It's very ambitious. Particle packing. This is really talking about how do I better make my concrete mixtures? This is the easiest thing that we can do in our industry, yet we do not do it very effectively. We need to look at it more wholeheartedly. Design optimization. Do I really need a large column, or can I get away with a smaller column? Also, when I talk about design optimization, do I really need a 5,000 or a 35 MPa concrete mixture? Or can I use a 27 MPa mixture, 4,000 PSI mixture? Really look at that, because we over-design most of our structures. Reuse of concrete elements, end of life. If we spread out aggregate, it will actually uptake CO2. And then again, coming down to, I think we're too far away yet from carbon capture and carbon capture utilization. We can do some of that in the mineralization of aggregates, but we're still not there. It's going to be a work in progress. So with climate change, again, in Mexico City, we want to make it lighter and brighter to have more reflectivity to reduce CO2. And that means brighter pavements. It means offsetting CO2 to remove a lot of the need of air conditioning by making more reflective type systems. So in closing, it's a balance. It's always going to be a balance between environmental, social, economic, and resilience. That's what it is. And each situation is different. So you really have to keep all of this in mind when you're designing, when you're building, when anything that you do in the construction industry. And resilience is extremely important. Sustainability and resilience are not different. They are the same. We must look at higher codes or higher performing codes. We must look at more innovation and be willing to adopt innovation more quickly. And our materials are important. What we choose as a material has impact. So if we choose one material, it has impacts on environment, economics, and society. If we choose another one, that may be quite different. Maintenance plays a part of this, so choose wisely. Here's just ways that we can kind of coming back to what I talked about. We're very sustainable with concrete, but we need to use it effectively. We need to study it effectively. We need to design it effectively. And these are just some simple things that we can do, such as long service lives to minimize reconstruction, repair, and maintenance, using recycled materials, using local materials so you don't have to have a lot of transportation. There's many resources out there for you. There's a new center of excellence, carbon neutral concrete at www.neu.org. I highly recommend you look at the ability to look at their resources. These are just some that I've looked at. At the bottom right is the LEED Mexico. And here are a few others that I've used and that I look at frequently. Again, last thing I can say again, it's balance, 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 balance. Reduced environmental impact, increasing performance, decreasing costs. Choose wisely. And again, just reiterating, durability, robustness, and adaptability in your original designs. Sustainable construction. Functional resilience will lead to community resilience. Look at the future of the climate. Don't design for today's impacts. Design for the future impacts. There's a great book to read called Climate Adaptation Engineering. And it's really talks about how to minimize some of the impacts. And I know that this comes out of Europe and Australia.
excellent read. So with that, I thank you for your attention today, and I will take any questions that you have for me. Muchas gracias, Julie. Ok, ¿alguien si tiene alguna pregunta? Les voy a pasar el micrófono. Ya la traductora nos va a apoyar con Julie. Hola Julie, gracias por la plática. Mi pregunta va más en cuestión a que todas las industrias muchas industrias están preocupadas por la reducción del carbono y cómo nosotros estamos trabajando o colaborando con estas otras industrias para llegar como a un net cero. No sé si nos podrías dar un ejemplo. I think the largest thing that we're doing is the cement industry has done about as much as it can. They are still working on getting to carbon capture, storage, and utilization. They use recycled materials. They do many things to reduce their footprint, but many of these items are dictated by governmental regulations. The concrete industry has really started to look at what they can do more effectively, which is use more recycled materials in concrete mixtures, make more durable structures with reduced cementitious content, specifically Portland cement. The other things are things like over-design. So if you look at ACI 318, which is used in Mexico, they require a substantial over-design, such as 1200 PSI. So now ready-mix producers either need to create a statistical formula or have that information so they don't have to over-design as much. The other item is moving from prescriptive specification to performance specification. What I mean is that many designers will say, I must have 540 pounds of cement for my floor mixture. But concrete producers could do that with less cement content, but it's mandated by the specifier. In order for us to reduce the amount of cement in some of these mixtures, the specifier needs to count on or trust the concrete producer to give them the quality mixture they want, but at not demanding the ingredients that the specifier wants. I'm not sure if that translates well. Sí, muchas gracias. Gracias. Oh, you're welcome. Muchas gracias por la presentación. Fue una presentación muy completa, abarcó muchos ejes el tema de sustentabilidad. Mi pregunta es la siguiente. En el área de cemento y concreto, con la finalidad de reducir el uso de cemento, cada vez vamos a incorporar mayor cantidad de materiales cementantes suplementarios. ¿Crees que a futuro exista la posibilidad de que la resistencia a compromiso del concreto, que se maneja generalmente a 28 días, se pudiera cambiar a 56 o 90 días para dar cabida a mayor cantidad de materiales cementantes suplementarios? Gracias. Do you want me to do it in English?
¿En español? ¿En español o en inglés? ¿Perdón? Ok. Voy a repetir la pregunta. ¿Crees que en un futuro se pueda cambiar la edad de compromiso del concreto, que generalmente se maneja un cumplimiento de la resistencia a 28 días, se pueda cambiar a 56 o 90 días con la finalidad de poder incorporar mayor cantidad de materiales cementantes suplementarios, tanto en el cemento como en el concreto? Yes, that is an excellent question. Some of the issues too are with testing. So we have to have quality testing. We have to have the right amount of cylinders tested. So there's 3 per age. And if we use higher supplemental cementitious material contents, we should extend from a 28-day compressive strength acceptance criteria to later ages. That could be 56-day or it could be 90-day. Now, some mixtures that will be difficult to do, such as shotcrete, or let's say a post-tension concrete mixture. But if we're looking at a foundation mat pour, if we're looking at something that is not needed to be in service as quickly in the structure, we should adopt later age acceptance criteria. Now, I also stated that testing is important. With the higher supplemental cementitious concrete mixtures, curing is vital, and I mean very important. Testing agencies need to make sure they adhere to ASTM C31. I have seen with our Portland limestone cement in the United States, when it is not cured appropriately, our compressive strengths are lower. Most of that is due to improper curing by the testing lab. And so we're seeing a false lowered compressive strength. So the testing agencies need to make sure when they are making cylinders on site at these construction sites, they are doing the proper procedure, and they are also taking care of the cylinders on site to make sure they are at the proper temperature and they have the proper moisture content. Pues muy buena presentación y tengo una pregunta. Invariablemente en todas las presentaciones sobre la materia concreto y cemento se habla de resistencia. Sin embargo, lo que debemos de buscar siempre en el elemento es el módulo de elasticidad. ¿Por qué no se le da tanto realce a esa variable que es la más importante para obtener con el mínimo de materiales y los mejores materiales, lógicamente, el mínimo de huella de carbono? It is a very old industry, and everyone has always used strength as the acceptance criteria. I agree that elasticity is very important. That is why I think performance criteria specifications should be adopted more so than prescriptive specifications. Performance specifications require more upfront testing by the concrete producer, in which now elasticity could be a more important measurement than compressive strength. Prescriptive specifications
have relied more on compressive strength than they have other features, such as limiting drying, shrinkage, cracking, looking at elasticity, looking at more flexural strength. So again, I think this movement, or the need to move to performance criteria over prescriptive criteria, would be much better for our industry. But it comes down to trust, and that is trust between the designers and the specifiers and the concrete producers. Hola Yuli, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Creo que a menudo podría percibirse que la incorporación de conceptos sostenibles en la arquitectura o de desarrollo de materiales para hacerlos más sostenibles podría significar como mayor costo o mayor costo de inversión, ¿no? A la hora de un proyecto, o al menos de costo de inversión inicial, ¿no? Que ya sabemos que podría tener ahorros significativos pues a lo largo del proceso del proyecto, ¿no? Pero ¿cómo se podría hacer más accesible a economías emergentes este tipo de incorporación de conceptos? That is a wonderful question. We are seeing now pricing of concrete increase across the world. Part of it is because of the inability to get to more Portland cement manufacture. We're starting to see other emergence of other materials. So in Europe, they're looking at the LC3 type systems, which are lower in cost in comparison to ordinary Portland cement and blended cements. A lot of this comes down to material costs, but also when we talk about sustainability, sometimes there are false costs because of the perception that it's going to cost more. So again, let's look at the total cost of the project. If I do things more sustainably, it may mean less energy costs in the long term for the owners of those structures. So the upfront cost may be a little higher, but the overall cost will be lower. For example, today we are building apartment buildings. Instead of using typical construction, we're using insulated concrete forms. The energy required to heat those apartment units is much less. So why it costs a little bit more to build in the front, like maybe 10 to 15%, that reduced energy cost to the owner is more than made up through the life cycle of that structure. So actually in the end, it is saving him money. So we again have to look at the whole cost and not just the initial cost. So if we only look at initial cost, we do not look at some of the attributes that concrete brings to us, such as thermal mass, or using new techniques such as insulated concrete forms. We have to look at as a big picture and not just a snapshot of construction alone. Hello, thank you very much for your presentation. It was very interesting. My question, I hope it's short. What's your take on Dr. Davidovic's position on alternative cements and their replacement or practically complete replacement of Portland cement? I'm going to give you my personal take. I don't think Portland cement is ever going to be totally replaced. It is very economical in comparison
to some of the alternative cements that are forthcoming. The other issue is new cements that they're looking at. They're not something that you could take out into the field to construct. So for an example, alkali activated cements. In the United States, and I'm going to use the United States because that's my best reference, is that they're never going to allow you to have a large tank of acid or a large tank of base alkaline material to activate the material on a project site. Where I see those cements coming in are in prefabrication, but in field fabrication, I think the only thing that I see on the horizon is the LC3 cements that's coming forth out of Europe and Karen Scribner's group. Again, from a worldwide perspective, everyone has limestone almost throughout the world. Everyone has some clay base throughout the world. Not everyone has all the mineralogy to do some of the other cements, such as magnesium oxides, or some of the other cements that are being touted as the best new replacement. Also, you have to understand that construction would need to change as well and using some alternative cements. Again, coming back to, would we have to go to more of a prefabrication model over a cast in place model? So these are some of the things that I think as an industry, as these new cements emerge, there is a place for them, but we have to find out where that proper placement is. Now, I think that saying that we're going to get rid of Portland cement as a whole, I don't see it. I think because it's just too economical to produce. And how are we going to mass produce these other cements around the world when we already have cement plants that are making Portland cement at this time? That's just my opinion. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Me podría mencionar algún ejemplo de resiliencia en edificios y cómo es que se logra esta resiliencia? Yes, absolutely. So one of the things that I can think of, I'll give you two examples actually. In resilience, I gave a small example. So in a structure, and this is even a wooden structure, okay, I'm not even going to talk about concrete in this one. In areas of high wind, there is a strap called a hurricane strap. It's just a metal strap. It's very inexpensive, less than $2 per strap. They have found now to put this in areas of high wind that now in the event of a very high wind, the roof stays in place and it does not blow off. So for less than $30, you can keep your roof in place over not using these straps. Very economical, yet helping increase the resilience of the structure. Now, let me give you another example using concrete. So resilience is if we had a natural disaster and we had to repair a building, how could we do that? There are new studies out there on looking at structures and how they're built. So one way is to look at modular type systems. So a modular system, if I had one part that failed, that modular is basically a repeatable shape over and over and over again. That if I had a failure in the building, I could immediately replace that faulty piece with a new piece that is made identical to it. This is one of the new concepts it's not new. We've had it for a long time, but it's coming full circle again, that I could use repeatable shapes in the building to help repair it more quickly, or have it be able to be disassembled and moved to another location. So again, a resilient style of
looking at a structure differently and building it a little bit differently. The third example I'll use is what they're doing over in Czechoslovakia, which they're using something called a subtle frame building. And in that subtle frame building, the joints, the construction joints, so they're using columns, they're using other things, but the way they attach them is differently. They're not using epoxies and adhesives, they're dry joints. So think of it like Legos or Lego logs, where you put them together, but you can take them apart and move them, or take them apart and put in a new piece rather easily. I hope that makes sense. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. Mi pregunta es enfocada hacia, una vez que tenemos un diseño optimizado, ¿cómo podemos cuantificar cuál es el beneficio de ese diseño comparado con un diseño, por decirlo, tradicional? Okay. As I kind of alluded to, there's something called an environmental product declaration. The National Ready Mix Concrete Association in the United States has benchmarked all the producers in a region of concrete. This is ready mix, where the suppliers have provided information to the association, and they have calculated the environmental product declaration for the region. That way, a producer who wants to make a less carbon intensive concrete mixture can benchmark his mixture against the region. So the environmental product declarations now become important, that they will look at the material ingredients and look at the benchmark and compare them. So you're comparing 1 meter of concrete, 1 cubic meter to 1 cubic meter. And that is how you can look at how much more ecologically friendly the concrete mixture A is versus concrete mixture B. This is available online. If you go to www. Well, I'm not sure if it's on our, I will forward the link to your Vanessa, and Leslie Vanessa. She will get it for you, and I can send her the information. That might be the easiest way, where it shows the benchmarks. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No. Perfecto. Julie, pues muchas gracias por la conferencia, por unirte el día de hoy. Sabemos que es un día importante, pero sin embargo aquí estuviste. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Un aplauso, por favor, para Julie por su presentación. Thank you so much for letting me join you today. I really appreciate it, and have a wonderful conference, and I hope to see you in the future. Gracias. Gracias. Perfecto. Por acá te esperamos en México, cuando gustes también. Listo. Muchas gracias a todos. Vamos a dar paso a la siguiente conferencia. Para ello voy a invitar a que nos acompañes, por favor. Para que nos presentes a Jesús Galván. Dame un segundito. Muchas gracias, Julio. Bien, bueno, vamos a seguir con la siguiente conferencia. Yo me voy a permitir leerles la semblanza de Jesús Galván. Jesús Galván es Project Manager de Energy and Sustainability en México. Él es arquitecto egresado por la Universidad La Salle.
Actualmente en proceso de titulación por la maestría en Tecnologías para el Desarrollo Sustentable en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Diplomado en Diseño y Edificación Sustentable en la UNAM. Tesorero de SUME, Sustentabilidad para México. Acreditado como LEED. Jesús forma parte del equipo de Project Management México, desarrollando labores como Project Manager para proyectos complejos y de gran escala. Jesús ha desempeñado principalmente en el ramo de la gerencia de proyectos sustentables. Su experiencia incluye corporativos, vivienda residencial vertical, educación y retail. Ha gestionado de manera exitosa la coordinación de proyectos LEED y PCS con clientes internacionales en la República Mexicana, manteniendo la comunicación y con buenas prácticas sustentables. Cuenta con diversos cursos en materia de Project Management e Ingeniería de Costos. Recibamos con un fuerte aplauso a Jesús Galván. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Bueno, ya escucharon un poco lo que es la semblanza acerca de mi desarrollo profesional. Lo que vamos a revisar o sobre todo platicar el día de hoy es cómo influye todo lo que tiene que ver la construcción y este negocio en el que nosotros nos encontramos, en específico con lo que es la Agenda 2030 para lo que es los objetivos del desarrollo sustentable. Para esto hemos diseñado también en conjunto con SUME, Sustentabilidad para México, que es una asociación enfocada precisamente en enfocar y potencializar todas estas estrategias de sustentabilidad en el ámbito nacional. El cómo impactan estos objetivos en nuestro entorno y precisamente en nuestra República Mexicana, y cómo nosotros desde esta trinchera de la construcción, tanto en la parte de diseño y lo que es construcción, pues poder lograr estos objetivos y estas metas para el año 2030. No te apures. A ver. Hola, hola. ¿O me alcanzan a escuchar muy bien? Ya quedó. Pues vamos a ver 3 puntos o la agenda de esta sesión consiste en 3 principales aspectos. Primero, para aquellos que a lo mejor no han escuchado o aunque han visto quizá en las noticias un poco qué es la Agenda 2030, vamos a conocer de qué se trata y cuáles son los famosos objetivos con los cuales debemos de cumplir. Como segunda parte, ya estos objetivos destinados específicamente al área de la construcción. Y por último, las conclusiones, es decir, qué necesitamos hacer, cómo se enfoca y cómo lo podemos lograr. Antes que nada, ¿qué es la Agenda 2030 o los famosos objetivos del desarrollo sostenible? Por ahí del año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas juntó a cada uno de sus miembros, en los cuales se plantearon nuevas metas, definición de estrategias y protocolos para poder cumplir con todo lo que tenga que ver con acciones multisectoriales para varios temas específicos o varios puntos especiales. Primero, pues ayudar a favor de las personas, favorecer la preservación del planeta en el ámbito ambiental, apoyar o ayudar la prosperación económica de nuestras comunidades y también de cada uno de los individuos en los cuales nosotros tenemos nuestro entorno directo. Gracias a ti. Disminuir la desigualdad y algo fundamental, pues fomentar la paz y las alianzas entre cada una de las organizaciones, instituciones, en el ámbito empresarial y el ámbito público. ¿Qué se desarrolló a través de estas sesiones? Pues se lograron el planteamiento de 17 objetivos o los famosos ODS,
en los cuales se subdividieron en 169 metas. Estas 169 metas o estos 169 puntos también obviamente traen ciertos indicadores que cada una de las naciones tiene que lograr o cumplir para poder nosotros llevar a cabo ese objetivo. Estos indicadores, ¿qué es lo que se hizo? Básicamente se bajó a cada una de las secretarías, instituciones o asociaciones que intervienen en todo el proceso de gobernanza en la República Mexicana. Podemos hablar también de indicadores que van desde la gente que trabaja en Secretaría de Hacienda, la gente que trabaja a lo mejor en Semarnat, gente que trabaja en Secretaría de Economía, hasta en otras empresas o instituciones como podemos hablar de Pemex, de Conagua, y así sucesivamente. También en el ámbito empresarial, pues obviamente este tipo de indicadores, pues se transmite para que todo mundo, incluso nosotros como agremiados o como representantes de la industria de la construcción, fabricantes de materiales, pues logramos ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No me voy a meter mucho a cada uno de los objetivos porque son 17. Lo que sí es importante es que sepan que están estructurados de tal forma que tienen que ver con 3 puntos importantes. La parte ambiental, con los temas de sociales y con la parte de gobernanza, con todo lo que ahora conocemos como el famoso ESG. Antes se le conocía como el ambiental, lo social y lo económico. Si se fijan, estos 17 objetivos van desde temas de pobreza, reducción del hambre, salud y bienestar, educación, igualdad de género, temas de accesibilidad y saneamiento de agua, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, sobre todo en la parte que también a nosotros nos toca como lo que es la construcción, la industria y la infraestructura, reducción de la desigualdad social, construir comunidades y sociedades sostenibles, producciones y consumo de elementos responsables, acción por el cambio climático, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, los temas de gobernanza, y al final uno en conjunto o uno iterativo, que es la parte de las alianzas para lograr estos objetivos. ¿Qué sucedió después? Sabemos que son 17 objetivos, de los cuales pues son muchísimos temas los que nosotros tenemos que cumplir. Sin embargo, a nivel mundial, el World Green Building Council, que es la entidad que se dedica a todo el consejo de los temas de sustentabilidad, analizó uno por uno. En este caso, detectaron que de los 17 objetivos, existen 9 que tienen que ver precisamente con los temas de construcción y la parte desde su diseño, su construcción y el mantenimiento de los edificios. Acordemos que no nada más la construcción o el ramo de nuestra industria de la edificación no se enfoca nada más en la parte constructiva, sino que viene desde la fase de planeación y posteriormente continúa con la operación y mantenimiento. Ahora ya se le conoce, y lo veremos más adelante, como toda una parte de economía circular, donde antes estábamos acostumbrados a que una vez que el edificio terminaba su operación o ya dejaba de tener la vida útil que nosotros pues proyectábamos, pues se demolía o se utilizaba el predio para alguna otra cosa que no sea una labor distinta a la que estaba concebida. Ahora lo que se busca es darle una nueva vida, recuperar esos materiales, esos insumos y volver a incluirlo dentro del círculo comercial. Vamos a platicar un poquito de esas 9 estrategias que se enfocaron por parte del World Green Building Council para todo lo que tenga que ver con la construcción. Si se fijan, pues la energía, trabajo, todo lo que tenga que ver obviamente con la industria, ciudades y producción de insumos responsables, acción climática, todo lo que son economía, ecosistemas terrestres y la alianza responsable. Ahora, de estos 9 objetivos nos vamos a hacer un poquito más específicos, de tal forma que de los 9 objetivos, 5 de ellos son los que impactan con mayor, digamos, mayor número de objetivos o estrategias en el ramo de la edificación. Estos objetivos no significa que los demás no tengan incidencia o participación dentro del ramo de la construcción. Algunos de ellos, por ejemplo, como el tema del fin de la pobreza, a través de la construcción, pues nosotros ayudamos y participamos en todo lo que tenga que ver con la contratación de personal calificado y también dar una mejor parte de seguridad o calidad de seguridad en nuestras construcciones.
También tenemos parte de la educación en programas, por ejemplo, con algunos de nuestros compañeros que nos han patrocinado, donde en algunas obras, sobre todo en temas de infraestructura, donde ya el plazo de ejecución de estas edificaciones es muy larga, o sobre todo empresas o en refinerías, donde muchas veces a la gente que se encuentra o que le interesa, por ejemplo, terminar alguno de sus estudios básicos, pues se les ayuda para poderlo potencializar o en este caso obtener su certificado. Es por eso que la construcción también influye en los temas de educación. También en los temas, obviamente, de infraestructura y todo lo que tenga que ver gobernanza, las normas, estándares y protocolos que las entidades gubernamentales o incluso las asociaciones pues van dictaminando, ayuda a que se mejore cada vez la forma en que se construyen los edificios, que sean más eficientes, consuman menos recursos y por lo tanto que tengan una mejor calidad ambiental tanto interna como de eficiencia de los equipos. Pero ya yéndonos un poquito más específicos en el tema de los objetivos que impactan directamente a la construcción, tenemos lo que es salud y bienestar, que es el objetivo del desarrollo sustentable número 3, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Estos 5 objetivos terminan o digamos parten como de un último que es la alianza para lograr los objetivos, que es básicamente apoyarnos en cada uno de ellos para nosotros como comunidad, empujarlos y hacer que se ejecuten, porque muchas veces, o prácticamente en todas, aunque se quede nada más en la pura idea, si nosotros no le damos ese monitoreo o ese seguimiento de implementación, pues se va a quedar en un papel. Y obviamente, pues las empresas o las asociaciones van a decir, no, pues sí, yo logré en mis resultados de reporte global de sustentabilidad del año 2020, pues tantos indicadores, pero si no son datos duros o la gente no los ve, pues obviamente eso no se va a poder reflejar muy bien. Vamos ahora a platicar cómo nuestro ramo incide directamente, ahora sí, en cada uno de estos objetivos. El primero de ellos es lo que es la salud y el bienestar. ¿Por qué es importante o por qué se considera que la salud y bienestar tiene que ver con la construcción? Muchas veces pensaríamos, pues ese es un tema pues más de medicina, más un poquito enfocado a la gente que tiene que ver pues con temas de salud o el sector gubernamental. Pues no es así. Si se fijan, la Organización Mundial de la Salud estima que el aire contaminado mata a más personas en el mundo que el agua contaminada y las enfermedades tropicales. ¿Y qué tenemos que ver o qué se refieren con esto de que el aire contaminado? Pues con un dato muy interesante. El 90% del tiempo que nosotros ocupamos de un día a día, ¿dónde creen que se encuentra? ¿O dónde creen que ustedes lo viven más a detalle? En el interior. ¿Qué pasaría si adentro de este espacio nosotros no tuviéramos los filtros adecuados, los agregados o los insumos con los cuales se recubren las pinturas, los materiales, la alfombra y los muebles? Pues generara ciertos productos, ciertos compuestos orgánicos que les hicieran daño a lo largo del tiempo. Obviamente, tanto a nosotros como a los propios usuarios, pues sí nos toca nuestra responsabilidad de seleccionar aquellos materiales que impacten el menor daño posible. Ahora, ¿esto con qué objetivo lo tenemos que hacer? Para disfrutar de una vida sana y saludable. Si nosotros ayudamos a esto, a este indicador, prácticamente está demostrado que los porcentajes de productividad y de bienestar, incluso las estancias en los hospitales, se pueden reducir. Ahora, ¿cómo logramos también esto o cómo lo podemos potencializar? Pues a través de una correcta planificación. Y esa planificación, ¿cómo está demostrado? ¿Cómo la podemos ayudar? Reduciendo la contaminación del aire urbano con las emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos, ya sea en el transporte, en la producción o selección de insumos, en la contaminación, reduciendo la contaminación del suelo y del agua, y de todo tipo de contaminación acústica de interiores. Acuérdense que no nada más la contaminación tiene que ver con emisiones o contaminación hacia el aire, hacia el suelo. También nosotros es nuestra responsabilidad seleccionar materiales que sean adecuados para, en caso de que tengamos, por ejemplo, en un caso de vivienda, temas acústicos, pues ayudarnos de la parte de ingeniería, de la parte de arquitectura, para
distribuirlo y diseñarlo de tal forma que también tanto la parte de ruido y la parte térmica pues no impacte a lo que son tanto vecinos, todo lo que tenga que ver con construcciones aledañas y sobre todo a los propios usuarios, porque eso también influye muchísimo en la salud. Otro de los objetivos que tiene que ver directamente con el tema de la construcción, pues es el tema de la reducción de la energía y su eficiencia. Algo muy interesante que aborda este objetivo, que es el número 7, es el acceso universal a la energía asequible y fiable mediante instrumentos modernos o sistemas modernos de selección que pueden ser de calefacción, de ventilación, aire acondicionado o incluso hasta refrigeración. Y obviamente, cómo impacta este peso en la infraestructura y en las energías renovables. Algo muy interesante que nosotros podemos ver es que en Europa el 40% de la energía consumida se debe a la industria de la construcción. Durante días pasados me puse a buscar cómo está el tema en nuestro país, sobre todo con el Balance Nacional de Energía que publica CENER. El último que publicaron fue en 2020, son cada 2 años, sobre todo por el tema de la pandemia. Y en ellos nos dice que aproximadamente la construcción, únicamente el ramo, sin contar edificación, tiene aproximadamente el 16% del consumo de toda la energía que se produce en nuestro país. Pero si nosotros nos enfocamos únicamente a lo que es el sector comercial, sector vivienda y sector de oficinas, es alrededor de un 24%. También la parte de hogar. Pero si sumamos en el Balance Nacional de Energía todo lo que tiene que ver con la industria, que es aproximadamente de un 31%, porque recuerden que la edificación no es nada más casas y oficinas, también tiene que ver la construcción de plantas industriales, todo lo que tenga que ver con CEDIs, todo lo que tenga que ver con infraestructura tecnológica, data centers, etcétera. Todo su consumo es alrededor de un 30% de acuerdo a CENER. Entonces, si nosotros sumamos un 30% de industria más un 24% de temas de uso comercial, doméstico y oficina, ¿qué porcentaje real de consumo energético nacional tenemos aproximadamente? A ver, hagan la cuenta, 24 más 31. Más del casi un poquito, 51%. Estamos hablando de que de cada 5 kilowatts-hora que se producen en México, la mitad se enfoca a todo lo que tenga que ver con el ramo de la edificación. Entonces, ¿creen ustedes que es nuestra responsabilidad también apoyar en ese sentido para que lo que se produzca sea eficientemente o correctamente consumido? Por supuesto que sí. Y ahora también hay otro dato interesante. En Europa, 2/3 de la energía que se destina a calefacción es únicamente para hogares. Pero ¿qué creen? En México aproximadamente el 73% se dedica a consumo de energía térmica y el otro restante a consumo de energía eléctrica. De la parte eléctrica, pues obviamente se deriva en iluminación, refrigeración, etcétera. Pero lo curioso es que la parte térmica, que estamos hablando de consumo de gas o consumos de combustibles, ¿cuál creen en México que sea, trasladándolo a nuestra realidad nacional? De la energía que se consume en los hogares, es térmica, ¿cuál creen que sea el primer lugar que la gente utiliza en sus casas? Desde Tijuana hasta Chetumal, Tamaulipas hasta Acapulco, ¿cuál creen que es lo primero que nosotros utilizamos para utilizar el consumo de gas o petróleo? ¿Va por ahí? Sí, ¿en qué lo ocuparías? Ahí va, por ahí vas. Exactamente. El primer consumo que tenemos en energía térmica es cocción de alimentos y el segundo en calentamiento de agua. Si nosotros lo revisamos en Europa, pues obviamente allá lo que necesitan es calentar los espacios, pero aquí en México gran parte de la superficie en la cual nosotros nos encontramos, pues tenemos una irradiación solar muy, muy favorable, a diferencia de pues un país como puede ser Alemania, a lo mejor puede ser Noruega. En México no tenemos tanto o tenemos más bien esa bendición de que el sol pues nos puede ayudar. Por lo tanto, lo que más utilizan pues es para cocción y lo que sigue es para calentamiento de agua. ¿Cómo trasladamos eso ya
a lo que tiene que ver con el ramo de la construcción? Pues primero, tratar de considerar los nuevos edificios como fuentes de energía. En este caso, promover lo que es las energías renovables y optimizar los edificios para ahorrar nuestros recursos. Es decir, primero empezar con lo que es reducir la demanda, luego reducir el consumo y posteriormente lo que es la generación de la energía renovable. Platicábamos que en este caso en México tenemos una gran o estamos muy favorecidos en el tema de que podemos generar muchísimas energías limpias, tenemos gran capacidad para producir energía a través del agua, tenemos también como platicaba ahorita, una amplia zona para irradiación solar para la producción de energía fotovoltaica, y así me puedo seguir. Lo importante es aprovecharla. Otro tema también muy interesante es darle acceso a la gente a esas infraestructuras energéticas, pero de manera inteligente, que estén conectadas y a su vez que podamos nosotros monitorear y controlar lo que nosotros estamos produciendo. No nada más, pues ahí va la energía. No, tenemos que saber en qué se está gastando, en qué a lo mejor estamos teniendo pérdidas y detectando eso, pues cómo lo podemos mejorar. Acuérdense que como hay un refrán que se dice mucho en el ámbito del project management, lo que no se puede medir, no se puede ni controlar ni mejorar. Entonces, si nosotros conocemos esos indicadores, pues va a ser muy fácil poderlo llevar a cabo. Y algo muy interesante es cuidar lo que se le conoce como el famoso efecto rebote. Este efecto rebote tiene que ver con que sí estamos ayudando a bajar lo que es la demanda, por ejemplo, de calefacción y ventilación por metro cuadrado de habitante, pero ¿qué está pasando? Que las demandas habitables por persona más bien están aumentando. ¿Qué sucede? Ok, nosotros vamos a bajar a lo mejor la carga térmica o la parte de ventilación de un edificio, pero si le estamos metiendo o hacinando más gente o estamos incluyendo gente de más, pues obviamente lo que estamos es sobrecargando los sistemas. Al sobrecargar los sistemas estamos aumentando la demanda de consumo energético. Entonces también nosotros como desde diseñadores o lo que es la parte de proyectistas, pues preguntar bien a nuestros clientes qué es lo que buscan para que nuestros proyectos pues, sean lo más adecuados o más fit posibles a los requerimientos del usuario. Otro tema también que tiene que ver es la infraestructura de las ciudades sostenibles. Esto está muy interesante porque aquí aplica en todos los ramos o las disciplinas en las cuales nosotros nos dediquemos. Puede ser desde la fabricación de materiales, puede ser desde una ingeniería civil, puede ser desde una arquitectura, puede ser un ingeniero mecánico. Me puedo seguir con todas las disciplinas que abarcan la construcción. ¿Por qué? Si se fijan, vámonos a los datos duros, que eso es muchas veces lo que a nosotros pues, nos gustaría conocer o lo que nos dicen, bueno, ¿por qué, Jesús, tú estás presentando esto? Pues con un dato muy simple. Las zonas urbanas representan actualmente el 3% de la superficie de la Tierra. Digamos, bueno, la superficie es enorme y sabemos, oye, pero pues cuando vemos las fotografías de satelitales que nos están mandando ahorita, pues las diferentes ondas que existen ya en órbita, pues cuando es la noche, no sé si se fijan que se ven todos los puntitos de iluminación. Pero algo muy importante es que este 3% de esa superficie de la Tierra representa el 70% del total de las emisiones que se producen a nivel mundial. Es decir, este cachito que tú ves en el mapa produce todo lo que nosotros logramos consumir. Y de ese 70%, el 66%, perdón, este 3%, perdón, ese es, si lo convertimos a un 100, el 66% consume todos los recursos disponibles en nuestro planeta. Es decir, somos un elemento que tenemos que cuidar muy bien cuáles son los materiales y cuáles son, sobre todo, las estrategias que vamos a implementar en las obras para evitar el desperdicio de materiales, pensando ahorita, por ejemplo, en el concreto, pues ser lo suficientemente hábiles para, a lo mejor yo, residente de obra, saber la cuantificación correcta de los elementos que voy a requerir, evitarme desperdicio innecesario y tratar también, obviamente, de reducir el uso de personal extra que requiera ese desperdicio, pues llevarlo a tirar o ocuparlo en alguna otra situación. Algo interesante, perdón, es que
las ciudades debemos nosotros, como vemos aquí, proporcionarles un transporte público óptimo con alternativas de espacios públicos y áreas verdes, no nada más la sola mancha urbana. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Vivir en una comunidad donde, van a tener todos los servicios y todas las tiendas muy cerca de su hogar, pero sin áreas verdes, sin áreas recreativas o sin áreas de comunicación peatonal o ciclovías? ¿O preferirían a lo mejor vivir en una comunidad donde tienen todo lo anterior y que además disfrutan de un entorno adecuado de la naturaleza? La verdad. Otro tema también importante es justamente la eficiencia en el suelo y la prevención de la contaminación. Hemos visto, y ustedes lo han, yo creo que también revisado en las noticias, que todos estos impactos del cambio climático han detonado diferentes crisis sociales y económicas. Veía hace poco un documental ahorita que está de moda el mundial, sobre todo el tema de cómo construyeron los estadios. Si alguien tiene la oportunidad de verlo, el famoso documental en Netflix, ahí explican, por ejemplo, en el caso de Pakistán, en la India, el caso de una familia donde debido al cambio climático, ellos tenían una parcela. Pues esta parcela con el cambio climático y los monzones que tuvieron una alta incidencia en años anteriores, pues perdieron toda su cosecha. Entonces al jefe de familia no le quedó más otra opción que buscar alternativas de trabajo. ¿Y cuál fue la que en cuanto a términos económicos le favorecía más? Irse a Qatar a construir un estadio. No me meteré mucho más en temas políticos, pero ¿qué está sucediendo? Que las migraciones humanas están cambiando en el sentido de que en lugar de tener esa producción de alimentos o de vegetales que originalmente se tenían, pues nosotros como por este cambio climático estamos pues destruyendo o impactando en economías que originalmente no era su primicia dedicarse a eso. Y por último, pues tratar de preservar nuestro patrimonio cultural, la conservación de la naturaleza e integrar las ciudades en un entorno local. Vamos a hablar ahora del objetivo número 12. Este 12 se enfoca mucho en todo lo que son el consumo de los recursos. Debemos pensar que los edificios son valiosos repositorios de materiales primas. Si se fijan, practican, por ejemplo, un caso del concreto, pues el concreto, sus tres elementos principales, pues es concreto, arena, grava y pues los agregados y agua. Si nosotros logramos que esas materias primas pues puedan ser también de buena calidad y principalmente de zonas regionalmente cercanas a nuestros proyectos, pues vamos a poder también mitigar lo que es la huella de carbono, que ahorita más adelante vamos a platicar de qué trata. Pero algo que sí me gustaría que se lleven y que conozcan un poquito es que al menos una tercera parte de los recursos globales se consumen en el ámbito de la construcción. Podemos hablar de consumos como la ropa, como todo lo que tenga que ver con el calzado, la parte aeroespacial, etcétera, la parte de la minería. Les puedo platicar muchísimas industrias que existen actualmente, pero la que consume el mayor número de recursos a nivel mundial sigue siendo, y creo que se mantendrá así por las próximas décadas, pues es la construcción. Otro tema también interesante, que no nada más en Europa, sino que también se replica en muchas áreas a nivel mundial, es la generación de residuos. Los residuos, desafortunadamente, nuestra cultura es cuando nosotros, y más ahorita con esta temporada que viene navideña, normalmente cuando ustedes les entregan un regalo, ¿qué es lo primero que hacen? Además de abrirlo y disfrutar, tirarlo. Si no les gustó el regalo, pues también lo pueden tirar, pero lo ideal es que esas envolturas, esos empaques, si nosotros lográramos recuperarlos y lo mandáramos a un reciclamiento, pudiéramos intervenir en el siguiente concepto, que es la economía circular. Esta economía circular es un tema muy amplio, pero lo importante o lo que nosotros necesitamos llevarnos es que es una especie de cadena de valor. No nada más es la recolección, el transporte, el consumo y su disposición, sino también tenemos que llegar con ese reciclamiento, ese reuso, esa incluso hasta donación de lo que se produce,
que casos reales puede ser hasta el tema del concreto. Me ha tocado proyectos donde el excedente del concreto, ya una vez fraguado, pues nosotros lo ocupamos ya sea para crear los famosos pollos, los que se colocan en las losas. Si el concreto está todavía fresco, pues ayudarnos a crear vialidades secundarias. O en su defecto mandarlo a un reciclamiento que ya también en el gobierno de la Ciudad de México y en diferentes zonas ya existen algunas plantas que se dedican a recuperar el concreto, lo trituran y hacen agregados pétreos. Obviamente la resistencia no es la que nosotros quisiéramos a lo mejor para una columna, una losa, una trave, pero para elementos secundarios pues sí es interesante para poderlos recuperar, ¿no? Y algo muy también que es de esos puntos que nos podemos llevar el día de hoy, es que a lo mejor lo han visto en las noticias. Anualmente nosotros como sociedad utilizamos lo que son pues los materiales, la energía, todo lo que se consume durante el plazo de unos 365 días. Y llega un punto donde el mismo planeta pues ya no es posible de suministrar lo que nosotros anualmente deberíamos de consumir. ¿Qué sucedió? Pues se hizo un estudio y en el año 2020, al término que se le llama el Earth Overshoot Day, que es el día en que la humanidad termina de consumir todos los recursos naturales que necesita para ese año, ustedes, bueno, si no vieran, ya viene la foto y la imagen de la fecha, pero lo ideal, o en un mundo, digamos, pues agradable o ficticio, tendría que ser el 31 de diciembre del año en curso. Pero en 2020 no sucedió en diciembre ni en noviembre. Nosotros nos acabamos los recursos de todo ese año el 22 de agosto. ¿Qué significa esto? Que tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses prestados de los recursos que le corresponden a 2021. Y en 2021 va a suceder, o cuando se tenga ya el estudio, sucederá lo mismo que por ahí de principios de agosto, finales de julio, se habrán consumido los de ese año. Es decir, imagínense que ustedes están usando su tarjeta de crédito sobregirada y están teniendo que pagar los intereses del año que viene más el del interés presente. ¿Qué va a suceder esto? Que estamos pidiéndole prestado a nuestras siguientes generaciones. Si lo trasladamos al sistema de la construcción, imagínense que estamos ocupando el concreto de obras futuras para construir la que nosotros necesitamos ahorita. Entonces, si nosotros diseñamos y sobre todo implementamos las estrategias correctas, deberíamos de mitigar ese proceso de aceleración del consumo que se tiene de manera anual para también nosotros no ocupar lo que nuestros hijos o nuestros nietos necesitan. Vamos ahora a platicar un poquito de lo que es la acción por el clima. Y por ahí hace ratito en la ponencia anterior comentaban lo del famoso Net Zero. No me acuerdo si era alguien de ustedes, pero hablaban del famoso Net Zero o el Zero Carbon, que eso justamente entra por acá. ¿Por qué tiene que ver eso? Fíjense aquí en la imagen. Más de una tercera parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son causadas por el sector de la construcción. Y en el sector de la construcción estamos hablando como lo que les platicaba, desde el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento de los edificios. Pueden decirme ustedes, ay, oye, pero es que la minería también genera muchas emisiones, la producción de madera, etcétera. Pues sí, pero muchas veces esos insumos, ¿a dónde se van? Se van a la construcción. Entonces, si nosotros vamos sumando esos porcentajes, nos damos cuenta que tenemos una gran responsabilidad que debemos de afrontar. Algo muy interesante y que justamente se deriva de ese reto que nos ponemos es la famosa huella de carbono de los edificios, que en este caso pues es qué tantas emisiones de gases de efecto invernadero producen nuestras edificaciones. Si nosotros logramos generar o proponer proyectos que además de producir energía, la compartan a nuestros proyectos vecinos o incluso a la misma red eléctrica, vamos a poder alcanzar lo que es el famoso net zero o el carbono neutro, que es producir más energía renovable de la que nosotros consumimos en nuestras edificaciones. ¿Cómo lo vamos a lograr o cuáles son las estrategias principales para alcanzar estos objetivos?
Hay 4 de manera fundamental. Minimizar el consumo de la energía. ¿Cómo lo traducimos? Es proyectando lo que nosotros consumimos, es decir, no sobredimensionando equipos, no colocando a lo mejor luminarias con más wattaje por metro cuadrado, no consumiendo más materiales de los que necesitamos a lo mejor en alguna construcción. Otro es utilizar sistemas técnicos eficientes, es decir, tenemos que instalar a lo mejor luminarias, equipos de HVAC o cualquier otro equipo electromecánico. Pues bueno, vamos a buscar aquellos que consuman menos energía y que sean más eficientes, es decir, que hagan más con lo mismo. Otro tema es implementar materiales con aditivos o agregados locales, que eso ya están, pues obviamente hacen muchas de las concreteras, que es pues no irnos más allá de lo que tenemos en nuestra región. Si necesitamos alguna mina o algún agregado en específico, pues buscar o negociar con los proveedores locales para que con ese suministro pues sea lo que estemos alimentando en las obras. Y por último, diseñar y construir respetuosamente con el entorno. Respetuosamente con el entorno no solo es en el tema ambiental, también tenemos que ser responsables con el tema social y con el tema cultural. Sucede mucho, sobre todo en proyectos emblemáticos donde a lo mejor se proyecta un edificio de la categoría que ustedes quisieran en una zona céntrica, en un centro histórico o en algún lugar donde pues ya está catalogado de manera histórica. Entonces también nosotros debemos ser responsables en no invadir o en este caso no detonar pues arquitectura que esté fuera de lo que nosotros como comunidad ya estamos planteando. Y el último de los indicadores, los objetivos, es el número 17, todo lo que tiene que ver con fortalecer las asociaciones a nivel mundial y promover medidas encaminadas, obviamente, a que logremos estos objetivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existe una palabra pues yo creo que muy atinada para este tema, que es no reinventar la rueda o no crear el hilo negro. Ya nosotros sabemos como comunidad, qué es lo que tenemos que hacer, con quién nos tenemos que acercar, quiénes son los interesados en cada uno de nuestros proyectos. Lo único que sigue es subirlos al barco, meterlos en nuestras obras. Muchas veces, ¿qué nos sucede? Que tenemos un megaproyecto que vamos a crear un centro, por decir una tipología, un centro comercial, pero ¿qué creen? Está padrísimo, está súper eficiente, tiene la mejor tecnología, pero se nos olvidó involucrar a los vecinos o al gobierno local. No pasa, ya saben que eso no sucede. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en aquellos proyectos donde no interviene la comunidad? ¿Qué creen que va a suceder? Alguien que me pueda, por ejemplo, dar un ejemplo. O ya sea un centro comercial, una presa, a lo mejor un desarrollo urbano con cientos de casas a desarrollar. Si nosotros no incluimos a la comunidad, ¿qué es lo primero que nos va a suceder? Exactamente. Si nosotros no tomamos en cuenta a lo mejor las asociaciones de conservación civil o conservación ambiental, también ¿qué nos va a suceder? O llegamos y empezamos a cortar árboles. Nos van a parar la obra. Puedo hablar de muchos temas, incluso la parte cultural, ¿no? Si también no respetamos el entorno que ya se tiene pues cerca de esos proyectos, pues lo ideal es involucrar todo lo que se le llama el proceso iterativo. Involucrar a todos, sociedad civil, sociedad, la parte pública, la parte empresarial, todos los que tengan y los mismos proveedores de materiales, porque también puede suceder que, ok, mi proyecto está padrísimo, pero a lo mejor estoy pensando que el suministro de concreto o los agregados sea muy difícil de llegar o de suministrar. Entonces, a lo mejor ahí conviene, ¿qué crees? Pues te voy a poner a lo mejor una planta de suministro en tu proyecto porque es demasiado concreto el que tú vas a necesitar. Entonces, también con eso reduces la huella de carbono desde trasladar las unidades de una planta a lo mejor cercana a ya tenerles una planta ahí mismo en el proyecto. Pero esto ya estamos hablando de proyectos de infraestructura pues, donde sí tengan esa posibilidad. Vamos a hacer un poquito un resumen. O si nosotros imagináramos un concepto de una habitación, una casa, y tratáramos de pasar todo lo que acabamos de platicar de los diferentes objetivos del desarrollo sustentable en una vivienda,
o puede ser una oficina, puede ser un comercio, ¿cómo nosotros pudiera ser una forma más fácil de identificarlos? Yo creo que esta infografía es muy fácil de entender. Es una imagen que fue creada por el Consejo de la Construcción de España. Si nos damos un poquito como en el sentido de contra las manecillas del reloj, verán que uno de los temas o una de las estrategias que nos ayuda a obtener más de 4 objetivos, pues es la producción de energía renovable en el sitio. Ese es uno de los temas también que nos ayuda a obtener más puntos o más indicadores o medidas en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Otro tema que es crear espacios verdes para ayudar a promover la correlación entre los usuarios externos, la comunidad y la gente que habita estos entornos, pues nos ayuda también con 3 de los 17 objetivos. Crear ambientes agradables, acústico y con una iluminación adecuada, pues también nos puede ayudar a obtener uno de los objetivos, que es el de salud y bienestar. Tener equipos eficientes con menor emisiones de gases o que tengan un menor consumo de energía, pueden ayudarnos con 3 de los 17 objetivos. Crear elementos verdes en el interior de los espacios, crear zonas de coworking o interacción con los usuarios, nos puede ayudar con 2. Espacios de recreación o elementos lúdicos en las viviendas y en las oficinas, con un puntito o un objetivo que también es muy bien recibido. El tratamiento y la refrigeración de todo lo que tenga que ver el agua nos ayuda con 2 objetivos. El transporte alternativo, en este caso, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con áreas verdes, áreas de transporte, ya sea que el propio usuario lo pueda utilizar. Un ejemplo es la bicicleta. Pues nos ayuda con 2. Ayudar a la gente también a que el transporte público, que algo muy interesante, el transporte no es que haya más transporte, sino que sea de mejor calidad. Eso también nos va a ayudar, pues obviamente, con los objetivos que debemos de cumplir en el ramo de la construcción. Per se la construcción, la obtención, la distribución, el suministro y recolección de materiales, si se fijan, tenemos 2, 5, 6 objetivos de los cuales impactan directamente desde el que sale el material de la planta, se transporta y se suministra en las obras. Y ya en el interior de los espacios, en la parte exterior, pues todo lo que tenga que ver con calentamiento termosolar nos puede ayudar también con 2 objetivos. Áreas verdes en nuestras edificaciones puede contribuir con 2 de los objetivos del desarrollo sostenible. Elementos de bajo consumo o uso de tratamiento del agua, sobre todo en inodoros o mingitorios, tenemos hasta 4 objetivos que nos pueden aportar. Y para finalizar, también pues el ayudar a elementos por ejemplo, de iluminación con una cantidad correcta de consumo de energía. La iluminación también correcta, porque también no necesariamente es meter la iluminación de más, sino que sea la que el usuario realmente necesita. Y temas de calefacción y ventilación, pues obviamente nos van a ayudar a obtener más puntos. Lo que me gustaría transmitir de esta imagen es que muchas veces pensamos que la construcción o más bien el ramo de la edificación no pudiera aportar a lograr estos famosos objetivos del desarrollo sustentable. Como acabamos de ver, si se fijan, por la estrategia más pequeña que nosotros se nos ocurra colocar en nuestras construcciones, puede potencializar a que como comunidad o como gobierno sea más fácil alcanzar tanto los indicadores como las métricas de medición. Para finalizar, ¿qué me gustaría que se llevaran como dato principal o como parte importante de aprendizaje en esta presentación? Sabemos que existen 17 objetivos, sí, pero que la construcción influye la industria de la edificación más bien, influye directamente en 9. Esos 9 van desde mejorar la salud y bienestar de las personas, ayudar a la energía renovable para que cada vez sea más económica y se implemente de manera adecuada,
que las estructuras generen empleo e impulsen la economía, porque eso es lo más importante. No nada más es construir para que salgan en una revista, sino o para ganar premios, sino que realmente sean un medio o una forma que la gente los viva y la gente pueda vivir o trabajar en ellas. Que también sean una forma de fomentar la innovación y contribuir a la infraestructura resiliente del cambio climático. Todas las tecnologías, todos los materiales que están cada vez saliendo día a día en el ramo de la construcción, pues favorecernos de ello, o sea, utilizar esas nuevas herramientas para que sean parte de la construcción y que además de ayudarnos de manera tecnológica, pues también aporten en el tema social, ambiental y de gobernanza. Otro tema también muy importante es que sea un motor para las ciudades y las comunidades, que sea también parte de una economía circular donde los recursos realmente sean aprovechados, que las edificaciones reduzcan la cantidad, la cantidad de emisión y ayudemos a combatir este cambio climático, que dentro del cambio climático pues podemos ver el calentamiento global. Vienen muchos temas, por ejemplo, ahorita no está de más decirles que pues, estamos en noviembre y ya tenemos lluvias como si estuviéramos a mitad de año. Eso no realmente, pues, no lo habíamos visto. Que las edificaciones ayuden a contribuir con la biodiversidad y protejan los ecosistemas. Y por último, que sean alianzas globales para que la comunidad se haga más fuerte, que tengan mejor acceso a este tipo de construcciones, ya sea en la vivienda o en la parte comercial, y que todos estos objetivos nos lleven a obtener una meta común, que es el beneficio, la salud y una mejor calidad de vida de todos los que vivimos en este planeta. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Jesús, muy interesante tu presentación, muchas felicidades. Yo te quiero comentar una experiencia que tuve en una obra que me tocó supervisar en una comunidad rural allá por Tizimín, Yucatán. Se hicieron edificios de 3 niveles, departamentitos de interés social, y resulta que la gente de allá no estaba acostumbrada a tener el baño dentro del departamento. Entonces casi todos quitaron el WC y le dieron otro uso a ese local. Y los que lo conservaron lo hicieron maceteros. Ahí ponían sus macetitas en el WC, porque ellos querían letrinas fuera de la... Entonces ese es lo que tú decías, la falta de respeto a los patrones culturales, ¿no? De la comunidad. Se sentían como que no era para ellos, ¿no? O por ejemplo que nos decían que el tamaño de la habitación no permitía colgar una hamaca, que es donde ellos dormían. Entonces ese fue un fracaso porque la gente empezó a modificar el proyecto original porque no se les tomó en cuenta, ¿no? Entonces es una experiencia que yo tuve respecto a lo que mencionaste. Gracias. Bueno, también felicidades por la charla. Y también, pues como comentario, me gustó mucho la última solución que diste, por ejemplo, a los problemas que nos enfrentamos comúnmente en nuestras casas, ¿no? Porque o sea, ahora creo que lo de sostenibilidad y medio ambiente es algo que tenemos que ya hacer parte de nuestras vidas y así construir, ¿no? Pero, ¿qué haces con las construcciones ya existentes, no? Entonces, creo que el último comentario de que a pesar de todo eso podemos encontrar apoyar a los objetivos, no sé, utilizando transporte ecológico, utilizando nuevas formas de energía en nuestras mismas casas, creo que eso también es como una solución muy buena que diste al final de la conferencia para todas esas construcciones que ya están, ¿no? Hechas. Entonces, por ese lado, pues gracias, te felicito. Y otra cosa es, ¿dónde podemos darle seguimiento a estos objetivos? ¿O cómo sabemos cómo van? Porque se tiene que alcanzar un objetivo, ¿no? ¿Dónde podemos rastrear el avance?
gobierno ya tiene una página donde con cada uno de los objetivos tienen las metas y los indicadores. Estos indicadores lo que hacen es, vamos a poner el objetivo para uno, vamos a tener 8 metas. Y esas 8 metas, son 6 indicadores. Lo que hizo el gobierno es, el objetivo que la indicador número 1 le va a tocar el indicador número 2, el de economía. Y así sucesivamente. Y en esa página, hasta el día de ayer, podías hacer el filtro que te viene incluso de cómo van, entre comillas, cada una de las entidades gubernamentales con el cumplimiento para esa famosa agenda. Bueno, yo quisiera felicitarte, pero también quisiera hacer una aportación. Hablaste de varios ODS, sin embargo, creo que hay que adecuar un modelo al concepto país o concepto región. Nosotros tenemos muchas deficiencias y creo que la mayor de ellas es la educación. Y creo que es la primer ODS que tiene que ser atendida para poder participar en las demás. De otra manera, hablar de ODS adelantadas sin tener principios, pues no llegamos a nada rápido o muy eficientemente. Y vamos a tener internet en todo el país y vamos a tenerlo. No lo tenemos. Entonces no se trata nada más de hablar en grupos que tiene cierto nivel educativo el grupo, sino tenemos que hablar a nivel región o llegar lógicamente a nivel país. Entonces creo que eso se tiene que atender, porque sin educación ni capacitación en el segmento de la construcción, sabemos perfectamente que la supervisión de cualquier edificación tiene grandes deficiencias de conocimiento, por no iniciar con toda la escolaridad desde origen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me sumo al compañero, al comentario, perdón, de Medio, pero también sumándole la parte cultural. Igualmente, que el ingeniero o arquitecto, perdón, que comentó al principio, tuve unas experiencias de algunos proyectos en la montaña de ahí de Michoacán, de Guerrero, Veracruz. Algunos clientes haciendo un esfuerzo, ¿no? Por hacer algunas viviendas pues, más durables, materiales un poquito más resistentes, más resilientes para la comunidad. No me pasó el tema del baño, pero pasaba mucho el tema de la cocina, ¿no? Les hacían la cocina, ponían la estufa, les ponían prácticamente toda la instalación, pero ellos están acostumbrados a dejar por fuera un cuarto con el anafre, ¿no? Con la leña, el carbón, de ahí mi comentario inicial. Y aun y cuando es bastante nocivo para su salud, ellos lo sabían y aún así lo seguían haciendo de esa forma, ¿no? Me dieron una explicación que en épocas prehispánicas, un tema ya cultural y de raíz, que de alguna manera no puedes hacer cambiar precisamente esa perspectiva o esa visión, ¿no? Entonces es un tema de educación, es un tema cultural y sí, sin duda tendría que tocarse de manera puntual por comunidad, porque incluso en el país hay una serie de culturas, una serie de ideas muy diferentes, ¿no? El norte, el sur, el este al oeste, el centro con el norte, bastante distinto, ¿no? Entonces, un poquito cambiar esa percepción es muy, muy complicado, ¿no? Sí, por supuesto, al principio, enfocarte en sus usos y costumbres, no dejarles el baño adentro porque pues, va a ser un florero, como bien comentaban ahorita, o no dejarles un refrigerador, una estufa porque bajaron a venderlos a la ciudad más cercana, pero sí de alguna manera poder facilitar la información mínima necesaria por temas de salud, ¿no? Exactamente.
Y algo muy interesante de esto es que precisamente nosotros como arquitectos o como proyectistas, pues tenemos que tomar en cuenta al cliente, al usuario final, porque él es el que va a disfrutar ese lugar. Si nosotros pensamos diseñando una casa de un entorno urbano, a mí me sucedió, por ejemplo, en Oaxaca, que también en la sierra se les hicieron ciertas casas y al final una de las habitaciones terminó convirtiéndose en un corral. Pero si hubiéramos desde un inicio preguntado a los usuarios cómo necesitan realmente el espacio que tú necesitas o que su familia requiere, pues ese tipo de situaciones nunca se hubiera presentado. Jesús, muchas felicidades por la presentación. Mi pregunta no está tan enfocada en la presentación, sino más bien es una duda que yo tengo y que he visto recientemente. ¿Cuál es la diferencia? Yo escucho y leo mucho sustentabilidad y sostenibilidad, pero realmente no entiendo la diferencia entre ambas. Pues. En mi parte académica, hay dos vertientes que se han comentado. Si nos vamos a la parte ibérica, sobre todo en España, allá se usa mucho el tema sostenibilidad, el tema sostener. Y en América usamos el término sustentabilidad, porque estamos, digamos, más cercanos o nos influye la cultura angloamericana del tema sustainability, que traducida lo que se ha hecho es una tropicalización de sustentabilidad. En otros temas académicos, algún profesor alguna vez me comentó que me hacía la alegoría de Pemex, que Pemex, por ejemplo, es sostenible, pero no es sustentable. Sostenible se refiere cuando tú tienes, por ejemplo, un elemento de producción y que se mantiene a través del tiempo. O vamos a poner el caso del petróleo, no nada más Pemex. Tú tienes un nivel de producción a través de las décadas donde va subiendo, pero va a llegar un punto donde el recurso primario ya no se va a poder mantener porque los recursos te los has agotado. En este caso, tiende la curva a ir hacia abajo. Cuando sucede eso, el elemento ya no es sostenible. ¿Qué sucede? Hay otros elementos, otras formas de producción como las energías renovables, donde además de mantenerse a través del tiempo, se siguen incrementando, que en este caso se vuelven sustentables. Si dejas de pasar del sostenerte al sustentarte a través de los años. Esa es también otra terminología que he escuchado en el medio. Ambas son válidas en el sentido de que si tú te vas, por ejemplo, a Colombia también, allá le llaman también sostenible. Si te vas a Europa, todos te van a decir sostenible y en América es sustentable. Y hay también otras vertientes que te dicen, no, sustentable es diferente a sostenible, pero la respuesta rápida es ambas se entienden muy similar. Bien, si me permiten, vamos a cerrar esta sesión y a quienes hayan o tengan todavía preguntas, les vamos a pasar una tarjetita y vamos a seguir con este tema pues al final, ¿no? En la reunión mensual, bueno, tomando un poco de lo que nos compartió Yuli, de lo que nos comparte Jesús y de lo que nos va a compartir la doctora como representante de la UNAM por parte de la academia, ¿sí? Sin más, me gustaría entregarle a Jesús el reconocimiento que alcance, dice, me va a permitir leer. El American Concrete Institute, sección Centro y Sur de México, otorgan el presente reconocimiento a Jesús Galván Cruz por su participación con la ponencia La sostenibilidad en la construcción como pilar en la Agenda 2030, durante el seminario ACI como medio de perspectiva a la sostenibilidad. Ciudad de México, 24 de noviembre del 2022, y firma alcance nuestro presidente, el arquitecto Arturo Rodríguez Jalili. Muchísimas gracias, Jesús. Por favor, un aplauso. Bien, muchísimas gracias, Jesús. Nuevamente, vamos a compartirles un video ahora de nuestro patrocinador Cemex. Si nos puedes apoyar, Gerardo, por favor, como parte del patrocinio. Y seguido los invitamos a tomar, tenemos afuera café
galletas. Los invitamos a pasar un rato y a las 2 de la tarde tenemos la comida en el Salón Gaudí, que es en la parte de arriba. ¿No? ¿El video? Sí, el video ahorita. Si lo puedes reproducir. Ah, ok, perfecto. Sí, también los que tomaron audífonos, favor de regresarlos. Y bueno, regresando del break, damos continuidad a nuestro programa. Adelante.